namaste to everyone. I am Samidha Agrawal and I welcome you to the second part of the air and inert gas lecture series on plant utilities. બધાનું સ્વાગત કરું છું. આ બીજો ભાગ છે એર એન્ડ ઇનર્ટ ગેસ જે પ્લાન્ટ યુટિલિટીઝ સબ્જેક્ટનું બીજો ચેપ્ટર છે આપણે જીટીયુ ડિપ્લોમા સિલેબસ પ્રમાણે. તો let us start this lecture very quickly. So in this lecture જે GTU સિલેબસ પ્રમાણે સેક્શન 2.7 છે એર કમ્પ્રેસર્સ એના વિશે આપણે આજે ભણીશું. તો એમાં બે પ્રકારના બેસિકલી એર કમ્પ્રેસર્સના વિશે આપણે ભણવાના છે, that is reciprocating and rotary. તો before that આપણે જોઈએ કે what is okay, તો compressors શું છે? So compressors are power consuming thermodynamic devices that convert mechanical energy into head or pressure. તો આપણે ટેકનિકલ ડેફિનેશનની વાત કરીએ તો ત્યારે કમ્પ્રેસર્સ જે છે એ પાવર કન્ઝ્યુમિંગ ઓકે એટલે એનર્જી ઇન્ટેન્સિવ છે અને થર્મોડાયનામિક પ્રોસેસ છે. કેમ થર્મોડાયનામિક્સ? કેમ કે હીટ એન્ડ જે પ્રોસેસ વેરિયેબલ્સ છે આપણા પ્રેશર ને વોલ્યુમ ને ટેમ્પરેચર એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે એટલે થર્મોડાયનામિક ડિવાઇસ છે દેટ કન્વર્ટ્સ મેકેનિકલ એનર્જી, જે મેકેનિકલ એનર્જી છે એને એ કન્વર્ટ કરે છે પ્રેશર એનર્જીમાં. The function of a compressor is to compress the gas or vapors from low pressure to high pressure. તો કમ્પ્રેશરનું મેઇન કામ જે છે એ છે કે ભાઈ જે ગેસ છે અથવા વેપર છે એને લો પ્રેશરથી હાઈ પ્રેશરમાં કન્વર્ટ કરવાનું. An air compressor delivers air at pressure higher than feed air pressure. એટલે એર કમ્પ્રેસરનું જે પ્રોડક્ટ રહેશે ઓકે એને એટલે પ્રોડક્ટ એટલે એર જ છે પણ એ એર that would be at higher pressure than the feed air, inlet air. એટલે ઓલવેઝ આ ક્વેશ્ચન એમસીક્યુમાં પણ ઘણી વાર પૂછી શકાય છે કે આઉટલેટ પ્રેશર ઓફ એર ઓફ એન એર કમ્પ્રેસર ઇઝ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ઓર ગ્રેટર દેન ધ ઇનલેટ પ્રેશર. તો એનું આન્સર શું આવશે કે ભાઈ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન ધ ઇનલેટ પ્રેશર. ઓકે So let us start with air compressors. अभी तक जो हमने पढ़ा that was in general for any kind of compressor. So what are air compressors? It is a mechanical component or a machine to compress the air with raise in its pressure. So what happens is that it is a device in which the air okay is compressed so as to increase the pressure. The air compressor sucks air from the atmosphere and compresses it then further delivers with high pressure to a storage vessel. So this is what basic working or function of an air compressor is, that it sucks air from the atmosphere. Atmosphere માંથી air ને suck કરે છે અને પછી એને compress કરે, દબાણ આપે અને એ પછી એને deliver કરે એટલે એનું output આપે છે. એ high pressure air હોય છે અને એ high pressure air ને આપણે storage vessel માં store કરીએ છીએ. From the storage vessel, it may be transmitted by the channel, that is pipeline, to a place where the supply of compressed air is required. તો સ્ટોરેજ વેસલ એકવાર સ્ટોર થવા માંડે પછી તમે ત્યાંથી એને પાઇપલાઇનના થ્રુ કે કોઈ પણ કંડક્ટરના થ્રુ એને ગમે ત્યાં જ્યાં તમારે જરૂર છે કમ્પ્રેસ્ડ એરની ત્યાં ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકો છો. Afterward, the compression of air requires some work to be done on it. Therefore, a compressor must be driven with some prime movers. Okay. So એકવાર એર જો કમ્પ્રેસ થાય છે તો થોડુંક વર્ક એ કરે છે. ઓકે તો આપણને ખબર છે કે વર્ક અને હીટનું બેલેન્સ ટોટલ થવું જોઈએ. તો એ બેલેન્સ થયા કરતા માટે આપણે પ્રાઇમ મૂવરનું પણ ઉપયોગ કર્યા કરીએ છીએ. The classification of air compressors. તો એર કમ્પ્રેસર્સને આપણે બે રીતે વર્ગીકરણ કરી શકીએ છીએ, પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એન્ડ ડાયનામિક. Further, positive displacement are of two types, reciprocating and rotary, અને ડાયનામિક એને ટર્બો કમ્પ્રેસર અને ઇજેક્ટર એવા બે ટાઈપ્સ છે. રેસિપ્રોકેટિંગના ફર્ધર ક્લાસિફિકેશનમાં આવશે પિસ્ટન મેમ્બ્રેન, રોટરીના આવશે વેન, રૂટ બ્લોવર, સ્ક્રૂ, બીજા ઘણા બધા છે, આપણે ગિયર કમ્પ્રેસર પણ હોઈ શકીએ છીએ. ટર્બો કમ્પ્રેસરમાં ફર્ધર છે સેન્ટ્રીફ્યુગલ, that is radial, axial and mixed, that is combination of axial and radial. And then there are ejector dynamic air compressors. So type of compressors जो छे जे class whichever we want to use, it all depends on
કે વોટ ઇઝ ધ ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ પ્રેશર, ક્યાં જગ્યા લગાવવાનું છે અને કઈ વોલ્યુમિક કેપેસિટીનું કમ્પ્રેસરની આપણે જરૂરિયાત છે. Classification of air compressors based on functions. So first one is according to action. So it can be single acting, that is single and acting piston વાળા શું કહેવાય આપણે compressor હોઈ શકે છે કે ડબલ એક્ટિંગ પિસ્ટન વાળું હોઈ શકે છે. એકોર્ડિંગ ટુ વર્કિંગમાં આપણે રેસિપ્રોકેટિંગ કે રોટરી એ આપણે જોયું. એકોર્ડિંગ ટુ નંબર ઓફ સ્ટેજીસ, કેટલા સ્ટેજીસમાં એર કમ્પ્રેસર છે, તો સિંગલ સ્ટેજ પણ હોઈ શકે ને મલ્ટી સ્ટેજ પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ બ્રોડ ક્લાસિફિકેશન ઓફ air compressors. Now next are important terms. So inlet pressure. What is inlet pressure? It is the absolute pressure of air at the inlet of compressor. Discharge pressure. It is the absolute pressure of air at the outlet of compressor. Compression ratio. It is the ratio of discharge pressure to inlet pressure. Compressor capacity. It is the volume of air delivered by the compressor. સિમ્પલ ડેફિનેશન જ છે એટલે હું ટ્રાન્સલેશનમાં નથી જતી અને આ ડેફિનેશન તમારે આ જ રીતે યાદ કરવાનું રહેશે એ that would be better. So free air delivery, it is the actual volume delivered by a compressor when reduced to the normal temperature and pressure conditions. Swept volume, it is the volume of air sucked by the compressor during its suction stroke. Volume efficiency, it is the ratio of volume of free air delivery per stroke to the swept volume of the piston. Isothermal efficiency, it is the ratio of work or power required to compress the air isothermally to the actual work required to compress the air for the same pressure ratio. Now this is the figure for a reciprocating air compressor. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક ડિલિવરી વાલ્વ છે એટલે ઇનલેટ વાલ્વ છે, બંને અલગ અલગ વસ્તુ આપેલી છે અને ઇનલેટ વાલ્વનું કામ એરનું શક કરવાનું છે. ઓકે, તો ત્યાંથી ઇનલેટમાંથી એર અંદર આવશે, પછી આ પિસ્ટન પાર્ટ છે. જસ્ટ a minute, માર્કર ચાલુ કરું. So this is the inlet valve. અહીંયા ઇનલેટ વાલ્વમાંથી એર અંદર આવશે. ઓકે, અહીંયા પિસ્ટન છે અને આ પિસ્ટન જોડે આ ક્રેન્ક શાફ્ટની મદદથી અહીંયા એક આ એડ કરેલું છે. ઓકે, અને શાફ્ટ કહેવાય અને ક્રેન્ક રોડ કહેવાય. ઓકે, તો આ કનેક્ટિંગ છે. હવે આ મૂવ થાય છે અહીંયા રાઉન્ડ રાઉન્ડ અને આ જે મૂવમેન્ટ છે, ઓકે, આ મૂવમેન્ટ જે છે એ આગળ અટેચ્ડ મોટર છે એના જોડે હોય છે. So what will happen કે એર અહીંયા અંદરથી આવશે અને આ with the help of this part, ઓકે, અહીંયા રોટેટ થશે અને પછી અહીંયા કમ્પ્રેશન પણ આવશે. રોટેશન થયા પછી અહીંયા ઉપર જશે એટલે પિસ્ટન એને ઉપરની બાજુ જ્યારે મૂવ કરશે ત્યારે એમાં કમ્પ્રેશન આવશે અને એ કમ્પ્રેસ જઈએ અહીંયા આ ડિલિવરી વાલ્વથી બહાર જતો રહેશે. ઓકે, સો this is the schematic diagram of a reciprocating air compressor. So let us see now what it is. A reciprocating air compressor is a type of positive displacement compressor that uses piston. The piston is driven by the crankshaft to transfer the high pressure gas into the cylinder. In these type of air compressors, initially the gas enters from the suction manifold. એટલે suction side થી gas અંદર આવે છે. This gas is flowing through a compression cylinder where it gets compressed by an attached piston. ઓકે, સો આમાં એક પિસ્ટન અટેચ છે આપણે જોયું, એમાંથી એના મદદથી એને આપણે કમ્પ્રેશન આપીએ છીએ. It is driven in reciprocating motion by the application of crankshaft and it is released. Okay, એટલે reciprocation જે motion છે that is obtained in here. A typical reciprocating compressor is commonly used in automotive industries to generate 5 to 30 horsepower. तो अगर 30 हॉर्स पावर तक का हमें मोटर के साथ कंप्रेशन करना है, then we can use a reciprocating motor. A large type of reciprocating compressor creates 1000 horsepower. ओके, अगर बड़ा है तो 1000 हॉर्स पावर तक का भी हम एनर्जी मोटर यूज करके कंप्रेशन कर सकते हैं. A reciprocating compressor is used in gas pipelines, chemical plants, petroleum refining, air conditioning and refrigeration plants. So these are application of reciprocating air compressions. I hope કે બધાને reciprocating air compressor અત્યાર સુધી ક્લિયર થઈ ગયું હશે. ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે જેના હેલ્પથી તમે જીટીયુમાં આન્સર્સ પણ લખી શકો છો. So make sure that you prepare well for this. And if you have any doubt, તમે comment section માં mention કરી શકો છો. You can mention it in comment section. I will come back to you. Rotary air compressor. This is the schematic diagram. So let us first of all again understand through the diagram.
So you can see that air comes from over here. Okay, here there are veins. Now this can be veins, lobes, gears, blades, anything. Okay, it is completely जैसे types of pumps है वैसे types of rotary compressors है, तो वो यहाँ कुछ भी हो सकते हैं. And the way the pumps process the movement of the fluid, the same way rotary compressors um, you know they rotate or they what do you call it as they promotes the motion of the air. Okay, તો જેમ કે આ બાજુ જો તમે એ જોયું અહીંયા લોબ્સ છે, અહીંયા અલગ ટાઈપના વેન્સ છે. ઓકે, તો ગમે તે હોઈ શકે છે. ઓકે, દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી એક્સેપ્ટેબલ. એન્ડ અહીંયાથી એર જ્યારે પાસ થાય ત્યારે એમાં કમ્પ્રેશન આવે છે because of this movement, and then that compressed air is going out. So very simple, structure very simple it is. Okay, so I know advantage है कि structures बहुत simple होते हैं and बहुत कम energy consume करते हैं, ठीक है. But at the same time disadvantage इसका ये है कि pressure भी कम ही मिलता है. A rotary air compressor, which is the simplest compressor, consists of two rotor motors with lobes rotating in airtight casing that has an inlet and outlet ports. Its action resembles that of a gear pump. There are many designs of wheel, but they are generally having two or three lobes. The lobes are made that they provide an airtight joint at their point of contact. Mechanical energy is provided from one external source to one of the rotors while the second gear is driven in advance. As the rotor rotates, the air at the atmospheric pressure is trapped in the pocket formed between the lobes and casing. The rotary motion of the lobes delivers the entered air into the receiver. Thus, greater flow of air is received and it increases its pressure. Finally, the air is delivered from the receiver at high pressure. Okay, I hope અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે. Next, we are going to look for multi-stage compressors. So what was single stage compressor? પહેલા એકવાર એક go through again કરી લઈએ કે in single stage compression, air is sucked, compressed in cylinder and then delivered at high pressure. वो simple था. But sometimes the air is required at high pressure. In such cases, either we employ a large pressure ratio, that is larger cylinder, or compress the air in two or more cylinders in series. It has been experienced that if we employ single stage compression for producing high pressure air, એના drawback શું છે કે the size of cylinder will be too large. Due to compression, there is rise in temperature of air. It is difficult to reject heat from the air. એટલે બહુ જ high temperature ઉપર air મળશે જો આપણે બહુ જ large single cylinder કે single stage compression use કરીશું તો. Sometimes the temperature of air at the end of compression is too high. It may heat up the cylinder head and burn the lubricating oil. તો એટલે એટલું ગરમ પણ થઈ શકે છે કે સિલિન્ડર ને પણ ડેમેજ આપી શકે. So in order to overcome the above mentioned difficulties, two or more cylinders are provided in series with intercooling arrangement between them. This is known as multi-stage compression. Advantages of multi-stage compression. Number one, the work done per kg of air is reduced in multi-stage compression with intercooler as compared to single stage compression. Okay, अगर वचમાં intercooler નાખી દઈએ તો work done ઓછું થઈ જાય છે. તો that is the role of intercooler. ઓકે, યુઝલી આપણે ઇન્ટરકુલર નામ સાંભળીને એવું જ વિચારતા હોઈએ કે ટેમ્પરેચર ઓછું કરે છે. નોટ નેસેસરી. ધ મેઇન પર્પસ ઓફ ઇન્ટરકુલર ઇઝ કે બંને કમ્પ્રેશરના ટોટલ વર્ક ડન ને ઓછું કરે છે એટલે તમારું એનર્જી કન્ઝમ્પશન ઓછું થાય છે. It improves the volumetric efficiency for the given pressure ratio. Multi-stage compression નું આ benefit છે. પછી next છે the size of the two cylinders. Okay, may be adjusted to suit the volume and the pressure of the air. તો એવું જરૂરી નથી કે આપણે બંને સિલિન્ડર જે છે એ સેમ જ સાઇઝનું રાખીએ. ગમે તે સાઇઝનું એક મોટું એક નાનું પણ રાખી શકીએ, પેલું નાનું પછી મોટું એવું પણ કરી શકીએ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ air quality or air pressure that you are desiring at the end of the compression. Now it reduces the leakage loss considerably. Leakage ઓછું થઈ જાય છે. It gives more uniform torque and hence smaller size flywheel is required. It provides effective lubrication because of the lower temperature range. It reduces the cost of compression. So all these are the advantages of multi-stage compression. So now let us quickly see two-stage reciprocating air compressor with intercooler. So this is the flow diagram as you can see. Now air is getting in from over here, let us say,
that initial temperature P1 and TU1. The first one is usually a low pressure cylinder, after which the output air conditions are P2 and T2, that is the pressure will be rise. So always P2 will be greater than P1 over here. Then there is an intercooler where we are using cooling water for a cooling medium. So this cooling medium is cooling your extremely hot air T2. So now it is obvious that T2 will be lesser than T3. Okay, but the pressure is almost same. Then after that it is going to the feed of the second cylinder. Okay, now over here, oh, the cylinder is of high pressure. Okay, so P2 will get converted to P3. Okay, and there will be certain rise in temperature T4, and then that air will be out. So बहुत simple सा scheme है. Now this is what is written over here. Okay, so I'm not repeating this. Okay, this is for those if you are going through again and तुम्हारे વધારે detail में समझવું है step by step. This is what I have already mentioned in over here. Now let us see what are the certain assumptions that we are making during this intercooler two-stage compression. First one is the effect of clearance is neglected when we are mentioning this P1, T1 and P1, P2 and everything. तो clearance का effect हमने neglect किया है. Pressure drop हमने intercooler में नहीं हो रहा है ऐसा assume किया, जबकि थोड़ा pressure drop होगा because there is certain temperature. ये काफी लोगों को doubt आता है. There is definitely a temperature drop also. क्योंकि pressure is directly proportional to temperature, but that is you can say that pressure drop is we try to maintain it as minimum as possible. The compression in both cylinders is polytropic. Okay, so polytropic अगर thermodynamics आपने already कर लिया तो you know what is a polytropic process. If you haven't done, then you will come across later. Okay, next one is the suction and the delivery of air takes place at constant pressure. Okay, so we have assumed this for even single stage कि जब suction हो रहा है या delivery हो रही है, so that is not change in pressure, that is at constant fixed pressure. Okay, that is the major assumption. Last for this for further reading references that I have used. I hope you like the presentation. If you have any doubts, you can mention in the comments. I will definitely try to take them up.